Next, we will move on to the factors influencing health. There are so many factors. First one means variables. Variables means what is variables? The characteristics. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಟ್, ವೆಯ್ಟ್, ಬಿ ಪಿ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು another person, ಅಥವಾ the characteristics can be changed from one person to another person. That is called as a variables. In variables we have internal variables and external variables. Next, second one is biological factor, third one is environmental factor, fourth one is psychological factors. First we'll go move on to the internal variables. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏಜ್, ಸೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಹೈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಹೈಟ್. ವೆಯ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಬಿ ಪಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ hypertension, everything will. Heart rate also, diabetic cardia, bradycardia, everything they will have. Even blood group also, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ವೇರ್ change from one person to another person. First one will move to the internal variables. Internal variables, first developmental stages. ಯಾಕಂದರೆ when we are so many as soon as the baby got birth, there is a different developmental milestones or developmental stages. Okay, intellectual background. For example, if the parents are they don't know how to take care of the child, how to give a correct intellectual development, they will lack. Okay, then perception of functioning. Perception, the understanding how to function. Emotional factors will have sad, angry, happy, depressed, this all will emotional factors. Spiritual factors. First we will move to the developmental stages. In developmental stages, head belief on adult is different than of child. Means ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್, ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆನೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರೋದಾಗಲಿ, ನೆಗಡಿ ಬರೋದಾಗಲಿ, ಇದಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು, ನಾವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದರೂ ಸಹ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೀವರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. When the baby gets a good breastfeed or breast milk or any immunization, the baby will have a good growth and development. Higa we will also know that low birth weight. Okay, low birth weight means the birth of the baby less than 2.5 kg. When they have a low birth weight, the baby it will it don't have any immunity, proper immunity iralla. It will also suffer, it will have a infection, it will have a it will develop some of the diseases or illness condition. But when the baby is having a good weight, it will have when the baby is having a good immunization, when the baby is have a good breastfeeding, then it will develop a immunity power where it will differs from growth and development. Next one is intellectual background. This is main important. Concept about body function and illness, knowledge level, educational background, past experience. Knowledge level means if some babies will have a mental retardation, mild, moderate, severe mental retardation, ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in school, when in school they will teach us what, when you in the signal, in a traffic signal, if you get a red light you have to stop, if you get a green you have to move. See, the educational will also influence the development of the intellectual in the child. Next, past experience. See, the past experience will helps in development of the background. For example, I will tell, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಗು ಅದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಆ ಬೇಬಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಆರ್ ದ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದಂದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಹಂಪ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏಟ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಇದೆ ಅಂತಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಸೀವ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಹೇಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, people differ in their perception about the physical functioning. For example, I can only lift about 40 kg. See, ನನಗೆ ಬರೀ 40 kg ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನನಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಬೋ 80 kg ದೇ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಚೇರ್. ಸಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಇಲ್ನೆಸ್. ನನಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಏನಾದರೂ 100 kg ಭಾರ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಂಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನರ್ಸ್ here what you will do, the nurse will gather the subjective and objective data. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೇನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ low immunity whereas the adult will have a higher immunity, and the level of growth and development also influences. ಯಾಕೆ, when the baby have got a good immunity or good immunization, he will have a good health, he will not face any diseases or he will not face any illnesses according to the next intellectual background alli, the knowledge level, the educational background, the past experience will also influence the intellectual background. Next, perception of functioning means the people will differ from, or the people will have a different understanding or different perception about their physical functioning. If they can do the work, yes they will do. If I can't do the work, no I can't do the work. Okay, next we will move to the emotional factors. Emotional factors andre stress, depression and fear. Nowadays when we are in the working condition or in the working area or in working environment, we will have too much of stress. ವರ್ಕ್ ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, BURNOUT, ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈನಪ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ವೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ last stage or third stage, there we should meet his spiritual thing.
how we had to listen the patient what he will tell, and we had to make him to have a practical needs, means we had to help him to meet the practical needs. Practical needs andre we had to allow the patient to perform his religious work, religious culture, religious customs, everything. And here, next one is in to develop a spiritual factor, we had to encourage the patient with coping technology. Okay, some religious restrictions used to certain forms of medical treatment. Nurses must understand client's spiritual level to involve them effectively in nursing care. For example, the patient will ask to the nurse, ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದೇವ್ರದ್ದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದ ನರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್ to do a spiritual. Okay, this is the main factor. Next one is internal variables. Godaito. Iga next one is external variables. External variables where we'll have a family practices, socio-economic factor and cultural background. Variables andre eno the characteristics that differ from one person to another, whereas in internal variables we already saw developmental variables ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ intellectual background ಆಗಿರ್ಬೋದು, perception of functioning of emotional factors, spiritual factors, everything will come under the internal. Whereas external family practices andre depends on how his family uses healthcare services. For example, nowadays we have in every villages, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಹ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇನ್ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ take the treatment depends upon how family uses the healthcare services. From sub-center to tertiary level, we will provide the health to the people. Next, family responses to diseases and a preventive care behavior. How the family will have a responses in development of disease. For example, if the family is having a very poor, so what he will do, the elder or a head of the family, he will go for a drink. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಡತನ ಅವನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ದುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಡಿಯೋ ಚಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೆಲ್ತಾನೆ. ಸಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನೀನು ದುಡ್ಡು ತರ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ who is living in the house. Next one is socio-economic factor. Social and psychosocial factor influence the health and family factors. Psychosocial variables, for example, marital and intimate relationship. Nowadays ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಮುಖ್ಯ, ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, both men and women are make him together through the marriages. When they meet through the marriages, they will develop a both social and psychological, they will get a support, and this will make them to develop a good relationship. See, when they meet, they will have a good relationship, and they also influence on the lifestyle habits and occupational environment. The main thing is occupational environment. In occupation, we have so much of occupation. ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ occupational, where in that environment, in that occupational environment, we have to provide a good and healthy environment
ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಲೀವ್. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನೌ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ 7 days ಲೀವ್. ಸಿ ಇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಾಣಂತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ is a postnatal mother, they will get a 6-month leave. See, this all will help to develop a good occupational in that environment. Okay, next one is economic variables, the poverty, malnourishment and deficiency diseases. See, the poverty will also play an influence on the development of health. For example, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಹಣಕಾಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಎ ಗುಡ್ ಈಟಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್. malnourishment is also will influence when they in the poverty and deficiency diseases. For example, ಈಗ ಅವರು ಮನೆ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಮದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಬಿಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಬಿಲೀಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು, ಅದು ತಿನ್ನೋದು, ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದರೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೇಷಂಟು ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಓ ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ದೆನ್ ಸೊ ದ ನರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವನೇನಾದರೂ ನವಡೇಸ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಹ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜನಗಳು, ಓ ಇವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇವನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇವನಿಗೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಸೊ ದ ನರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 types ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸಿಗ್ಯೂನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತುಂಬ ವೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ವೇರಸ್ ಇನ್ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ದ ರೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್,
growth and development, race, age, sex, pathogenic organism. Next one is environmental factor. Environmental factor really climate. The climate will also influence the health. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಸಫಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ದೆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ will leads a very important role in maintaining the health of the person. See, air pollution, noise pollution, water pollution, this all will pollution will affect on the health of the person. Next one is radiation from both machines and drugs. For example, in x-ray radiation in the, so we will not allow the pregnant women to go for the major, ಆದಷ್ಟು we will not make her to go for the x-rays because the radiation will affect the radiation that will affect the development of the fetus. And drugs also, the drugs also has been cut down, means drugs will also influence on the development of the health. Sun's UV rays. Next one is psychological factor, mind body interaction. When there is a good mind, there is a good body. When there is a bad mind, there is a bad body. Means, for example, ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ, ನಮ್ಮದು ಯೋಚನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಎ ಗುಡ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ, political and economic system in the society. See, in the society we have a slum, we will have a well ventilated areas, professionals areas are there, that will also influence cultural system. Income and social status. Income, for example, if they will get a 100 rupees income per day, means they can't meet their fully requirements to their home. If I get a 5,000 per day, means I will meet all the requirements to the family. That will also improve. Next one is education. Education is a must and should. When we have an education, we will get everything in our life. Next one is lifestyle, marital and intimate relationship, lifestyle habits and occupational environment, economic variables. See, lifestyle habits. What are the habits that we have cultivated? It will influence on our health. For example, if I drink alcohol, means I will develop a illness. If I smoke, means I will develop a some COPD, we will tell, chronic obstructive pulmonary disorder. If I take a drugs, it will affect on my mind. And economical variables. See, economical variables also influences. See, I will get a good salary, some people may not get a good salary. This will also influences. So the factors, what are the factors? Biological factors means our genetics, our growth and development, our race, age, sex, with all influence on the health. Environmental factors is usually the climate, environmental pollution, radiation, sun, UV rays. Next one is psychological factors, means how the mind and body will interaction, that will influence our health. Next, social environment, the culture system, income, education, political, or the society, that will influence the social environment. Then lifestyle, the lifestyle means our lifestyle habits, occupational environment, economic variables, the family environment. This all the factors that will influence our health. This we will today we have studied about the definition of health, then what are the concept of health, and also we studied about the factors influencing health. And also in factors influencing health, we study the
variables, that is internal and external variables, and also lastly we have learned about the factors. What are the factors that will influencing our health? Okay, thank you.